Wamepatikana na virusi vya COVID-19 chini ya saa 24 zilizopita. Hii ni baada ya sampuli 1009 kufanyiwa uchunguzi, na idadi kamili ya walioambukizwa virusi hivi sasa imegonga watu 33,794. Kwa taarifa ya tanzia ni kwamba tumewapoteza watu wengine 5 kutokana na virusi hivi vya COVID-19, idadi ya wafu ikigonga 572. Lakini kwa taarifa njema ni kwamba watu 156 wamepona na idadi kamili yaliyopona na kuruhusiwa kwenda nyumbani ikifika 19,590. Karibu kwenye taarifa za MBIU Wikendi. Jina langu ni Frida Mwaka. Tuangazia na ugonga vichwa vya habari katika sehemu tofauti za humu nchini. Karibu. Mvutano ulishuhudiwa mapema leo katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee baada ya familia moja kufika kuchukua mwili wa mpwenda wao aliyeaga miaka 5 iliyopita. Inadaiwa Timothy Mwandi Mumbo aliaga dunia Juni mwaka 2015 katika eneo la Kileleshwa. Familia hiyo imepanga kumzika mwenda zake hii leo, japo msimamizi wa chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee alidinda kutoa mwili huo akidai kuwa ameelekezwa na wakili wao. Familia mwenda zake wamekuwa wakizozania mali na sehemu ya kumzika marehemu mahakamani, swala lililochelewesha mazishi hayo. For the last 1 month we have been in discussions with Lee so that we can find a solution for them to release the body to us so that we can have our father buried. And we reached a stage actually where we had agreed that we pay half of the amount that was required, of which we have complied. The other thing that we were supposed to do is deposit a title deed, that which we also complied with. Now apparently, despite the many court orders that have been issued in the High Court, Lee has relied on the strength of a letter from the lawyer denying us that opportunity to pick our father's body. There were agreements, yes, between the lawyers, and our lawyers have been in communication with both families, and they've always agreed on something. But until yesterday, I don't know what really happened, so that's why I'm saying the matter has been handled by our lawyers. So the body has been here in the meantime as the wrangles go on about the burial, and the body has been missing the parts. We have filed a petition, a constitutional petition. The constitutional petition was essentially to declare that there is a duty on those who take care of bodies or who are charged with such responsibility to ensure that the body is buried whole. Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i alifanya ziara katika kaunti ya Nyeri akiwa ameandamana na waziri mwenza wa Wizara ya Afya Mutahi Kagwe. Mawaziri hao walifungua vituo viwili vya polisi katika maeneo Muiga na Narumoru. Waziri Matiang'i aliwataka wabunge kuchukua hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kuzindua mpango wa kazi mtaani kama changamoto na kuanzisha mpango mwingine ambao utaleta ajira kati ya vijana badala ya kulalamika kuwa hawakuhusishwa kwenye uzinduzi wa kazi mtaani. Sasa mimi nawaomba waheshimiwa wajumbe wa bunge na viongozi wa county kama deputy governor yule yako hapa, badala ya kuleta mambo mingi kuanza kukriticize hiyo mpango ile president amesema sijui hatukuhusishwa, na nyinyi anza mpango wenu pia. Sasa ile ya president ni kazi mtaani, nyinyi anza kazi vijijini. Kama namna gani wananchi? Anza kazi vijijini. Sasa kuja hapa kwa kijiji, tafuta hawa vijana na wewe uanze kazi yako kijijini, ili hasa vijana nao wapate pesa kidogo ya kusaidiana na sisi hapa. Si wakati wa siasa, hatujakuja hapa kufanya siasa. Tumekuja hapa kufanya kazi. Na tumeona watu wengine kila wakati kila kuchao ni siasa ya 2022, sijui nini itakuwa. Nani alikwambia wewe kwanza utafika 2022? Ile ya muhimu wakati huu, hata mimi kama mbunge wenu siwezi simama hapa nianze kuambia ati 2022 nataka mchague. Siwezi. Kwa sababu mmenichagua kwa miaka 5. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi kama wanasiasa, haswa wale wako kwa ofisi, hata kama iwe ni kubwa ama ni ya chini,
wakati huu ni wakati wa kufanya kazi. Tufanye kazi, wananchi wenyewe ndio wataamua ikifika 2022 ama namna gani? Ama mnataka tupige siasa? Hapana. These measures ambazo we have announced, ambazo tumetangaza, ile makanuni tumeweka, tafadhalini jameni, tafadhali let's observe these things carefully. Kwa sababu virusi sasa inaanza kutoka Nairobi, imeanza kuingia hapa, iko Nyeri sasa, wakati ilikuwa Nyahururu kulikuwa hakuna, sasa iko virusi. Kwa hivyo it is here with us. Huku haya yakijiri, serikali imewaonya machifu na wazee wa mtaani dhidi ya upendeleo na ufisadi katika utekelezaji wa mradi wa kazi mtaani kote nchini. Licha ya changamoto kuwakumba baadhi ya vijana, katibu katika Wizara ya Makazi na Maendeleo Mjini Charles Hinga, hata hivyo amesema kwamba mradi huo umefaulu tangu uanzwe na umesaidia vijana wengi kupata vibarua. Hinga alikuwa akizuru kaunti ya Kilifi ili kuchunguza namna vijana wanavyohusishwa kwenye mradi huo. Program hii tumeexpand. First phase tulikuwa na watu kama 33,000 ndio tulikuwa tumeajiri, na Kilifi pia ilikuwa kwenye ule mradi wa kwanza. So Kilifi imekuwa na bahati kwa sababu wamepata this program now for the last almost 4 months. Jambo lingine la kusisitiza ni ya kwamba katika nchi nzima tumeajiri karibu vijana 283,000 283,000 young people ambao tumeemploy in all over the country. Kilifi hapa county yenyewe iko na watu zaidi ya 6,000. So hilo ni juhudi kubwa sana ambalo tumefanya kwenye huu mradi. Kwa sasa hivi tangu tuanzishe ile phase 1 na hii phase 2 tumeweza kulipa shilingi bilioni 2,147. Haifai kabisa kijana hapa mtaani. So we really wonder kulikuwa vipi kiwa netwa kazi kwa vijana na vijana wenyewe hapa mtaani hawanufaiki. Ikiwa wewe utachukua kijana umpelekee mahali enda kafanya kazi, mahali analipa almost 200 na pesa yenye analipo ni kidogo, seriously umemsaidia ama unamtoa Mnarani unampeleka kama Kibarani ama unampeleka kiwandani, mahali anaenda anatumia pesa. Even for us we thought that kama hii kazi ni kazi yenye mtu atakuwa anatoka hapa tu akifanya hapa, lakini totally you are seeing watu wanatoka wakienda huko tu na kuyoku, totally hata hatuelewi ni kitu gani ambacho kinaendelea. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba mwakilishi wa wanawake kaunti ya Kericho Florence Bore ameonya hatua mabadiliko ya katiba isiondoe nafasi ya mwakilishi wa wanawake. Akizungumza baada ya kupeana misaada ya kima cha shilingi milioni 1.8 kwa makundi ya wanawake kutoka Kipkelion East, Bore amelalama kuwa wanawake bado wanatengwa katika nafasi za uongozi katika jamii. Ametaka kuongeza idadi ya fedha katika hazina ya wanawake, kwani kiwango kilichotengwa na serikali ni cha chini mno kwa wakilishi wa kike kufanya maendeleo yenye tija ya kutosha. Kule kwa BBI report walikuwa wanajaribu kutoa hizo vitu za kina mama za women rep. Nataka kusema sioni tukifika hapo mahali ambayo tunatoa hizo viti, na hatujafikia ile kiwango ambayo ilikuwa inatakikana. Na mlisikia kwamba walikuwa wamesema hata bunge ivunjwe kwa sababu haijafikia ile maono ya katiba ya 2010. Hatujafika ile 2/3 ambayo inatakikana. Tafadhali pesa za kina mama za women reps ziongezwe. 40 million, 7 million per constituency ni pesa kidogo sana. My colleague MP wa area hii anapewa 110 million. Kwa nini mama county anapewa milioni 7?
Kwenye ulingo wa siasa ni kwamba chama cha ANC kimewazindua wanachama wa bodi yake ya uchaguzi nchini ya mwongozo mpya wa katiba ya chama iliyoratibiwa wiki chache zilizopita. Kwenye majukumu yake, bodi hiyo itahusika kuanzia kupanga hadi kusimamia chaguzi zake zote. Aidha, bodi hiyo itashughulikia na usimamizi wa daftari za wanachama wake wanaoruhusiwa kupiga kura baada ya kukamilisha sajili la wagombea wa chama wa nafasi mbalimbali. Gentlemen, another quick one. May I have the pleasure to call on stage? It's not about the committees we are serving. It's about the objective and the mission ahead. That will define what we will deliver. It's not a one-man show, not a one-woman's effort. That's why you've all been brought to board, putting into consideration that our party leader really gives first priority to the women, the youth, people living with disabilities. It is therefore my prayer that we shall embrace our positions, be champions of ANC party and policies and drive, demonstrate responsible leadership, honesty, ethics, and be dignified within the dictions bestowed upon us. If we conduct elections in the way that we are supposed to, according to our constitution, according to the constitution of the country, then we are sure that we will deliver a credible election. I want to request that we hold each other's hands. We go as partners. If we use the Liverpool slogan, let nobody walk alone. Let us all walk together. It's a partnership. Haya kijiri, muungano wa uzaji wa nguo kuku yani mitumba umesema kwamba watatekeleza kanuni zilizowekwa za kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona katika uagizaji kutoka nje wa bidhaa hizo, sambamba na agizo la Rais Uhuru Kenyatta liloondolea marufuku ya kuagiza mitumba. Mwenyekiti wa muungano huo Teresia Njenga amesema kwamba tayari wameanza kutekeleza kanuni hizo na hata kuzuia kuagiza nguo za ndani. Mitumba Association of Kenya, we reached out to you through various channels, and we were happy to note that on 9th of June 2020, you heard our cry as your people. Your Excellency, we are eternally grateful that you lifted the ban on importation of mitumba. This will go a long way in safeguarding the livelihoods of over 2 million people, especially during this hard time we are experiencing the COVID-19 pandemic. Accept our sincere and heartfelt gratitude for the release of the protocols that will guide the resumption and conduct of our business. We would like to assure you, Your Excellency, that we will work in compliance with the protocols. At this point, the protocols have been developed, and we have committed to our government that we will work together and we will align ourselves and we will abide by the rules. By 1st of October, as an association, we have committed ourselves that throughout our market, we will not see any undergarments in the market. And I want to repeat again, we will not be selling undergarments in our markets. Before us, we have representatives of all these markets throughout the country. Na tumesikizana ya kwamba hatutauza underwears, hatutauza brassieres, hatutauza socks, all things that serikali imekataa hatutaziuza. We will abide by the government rules. Asante sana. His initiative of Buy Kenya and Build Kenya. And from next Friday, as Mitumba Association of Kenya, we will be wearing our vitenges. We will be wearing clothes from Livertex. We want to emulate our president. Our president have shown us that you can wear our clothes and be smart. So every Friday,
if you are one of us, wewe ni mtu wa kuuza mitumba, you are a mitumba trader, you are in the offices as civil servants, we want, and I would want to add, with effect from 31st October, no bale of 100 kg is allowed in the market. One of the protocols is we import bales of up to 50 kg. Bales that are up to 100, we will also police ourselves as Mitumba Association of Kenya. We stood before the president and we gave our word as an association. We committed ourselves before the president. Na mtazamaji, viongozi kutoka eneo bunge la Wajir Mashariki, kaunti ya Wajir, wamepongeza hatua ya serikali ya kuongeza idadi ya vituo vya polisi na vile vya kata ndogo ya Koral, kwani itasaidia katika jitihada za kuimarisha usalama katika eneo hilo. Kulingana na mbunge wa Wajir Mashariki Rashid Amin, uwepo wa afisi kadhaa za serikali katika eneo hilo kutapelekea wenyeji kusaidiwa kupata huduma za serikali karibu na hata kupambana na utovu wa usalama. It has been having a lot of challenges, has had a lot of challenges in terms of security. And I want to thank His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, who has met, and the Minister for Interior, CS Matiang'i, and his able PS, Kibichu, who has done strongly, together with IG, who have done an elaborate plan to secure our territory, to secure our borders. And they have positioned critical police posts and army and special forces in a number of stations in my constituency, particularly in Korofarar sub-county. We have an army camp in Konton. We have a police post which has been gazetted for the sub-county of Korofarar. We have a special forces in Karsa and formed up team in Riba as well. That is a formidable engagement of our security forces so that they can be able to foster and instill peace and security in our border and to secure our property. So I'm truly grateful for the government initiatives, particularly the head of state, who has fulfilled his pledges, who has directed the operationalization of our sub-county of Korofarar. And today I'm extremely delighted. And I want to thank Tuelekee Naivasha ambapo baadhi ya wafanyabiashara mjini humo kaunti ya Nakuru wamelalamikia kunyanyaswa na kundi la watu wanaodai kutoka kwa shirika la haki miliki la mziki nchini Kenya wanaozunguka katika biashara zao na kuwatoza faini. Maafisa hao wamedaiwa kuzunguka katika vibanda na maduka ya huduma za internet katika kipindi cha wiki mbili wakiwatoza faini wanazodai ni haramu. Wamedai kuwa licha maafisa hao kuwakamata wafanyabiashara 30, hakuna aliyefikishwa kotini au kushtakiwa kwa makosa yoyote. Hawa jamaa wa copyright aliingia akanishikia ID yake hivi. Ila angenipea niangalie ID yake nisome nione kweli hawa ni watu wa copyright. Nipindue side ya nyuma niangalie. Yeye alinishikia hivi. Sasa juu siku wanataka kubishana nikawakubalisha waingie waangalie. Iliitishwa ngiri 3 ndio niachiliwe. Na hii pesa sijui kwenye ilienda. Kuja nikapata vijana wameitishwa 5,000 na hiyo ndio ile pesa walilipa, ndio wakarudishiwa mizigo, wakarudishiwa vitu vya ofisi. Sasa ndio wakaachiliwa, hata walikuwa wamewekwa sela. Sasa ndio wakaachiliwa wakarudi kazini. Sasa mimi nikifika nikapata already washalipa. Mimi ningetaka kujua kama watu wanafanya kazi ya radi ama si ya radi. Na unapata hao watu wamepewa kibali na OSPD wa Naivasha na wanasainiwa mpaka maafisa wawili wakuja kutuhara si town. Unaona kama kuna kitu inaendelea kati ya maaskari na hao watu kwa sababu wako genuine, na mtu akija kama anafanya kazi genuine anafaa kuwa na badge ama na uniform ya kuonesha yeye ni mtu wa kutoka pande gani. Kwa sababu watu tuliweza kuidentify ni maaskari wawili na hiyo gari ilikuwa bado private kwa sababu ilikuwa aina ya Probox. Na mtazamaji, tuvuke boda sasa tuelekee nchi jirani Tanzania ambapo chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema leo kimezindua kampeni zake
kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 28. Ni uchaguzi unaovutia makini ya wengi nchini humo kutokana na Chadema kumsimamisha Tundu Lissu ambaye ni mkosoaji mkubwa wa utawala wa Rais Daktari John Pombe Magufuli. Lakini sera za chama hicho kikuu cha upinzani zina ushawishi gani nchini humo? Mwanahabari wetu wa Tanzania Rajab Hassan amehudhuria uzinduzi wa kampeni za chama hicho, na ifuatayo ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Chadema kwa mara nyingine inajaribu kushawishi wanachama hawa na wapiga kura kuandika historia ya kushika dola kidemokrasia katika uchaguzi wa Oktoba 28 unaosubiriwa kwa shauku. Tundu Lissu, mwanasheria mwenye ushawishi nchini hapa, ni mgombea tegemewa wa Chadema ambaye anaahidi utawala unaofuata sheria na kuheshimu mihimili mingine. Lakini kwa leo hotuba yake imeegemea shukurani kwa waliookoa maisha yake baada ya shambulio la risasi la mwaka 2017. Na Wakenya nao waliniombea, na Wakenya walitoa michango yao, na kwa miezi yote 4 ambayo nilikuwa hospitali ya Nairobi, serikali ya Kenya ilitoa ulinzi masaa 24 kila siku kwa miezi mingi. Ushawishi wa Chadema ni kuleta ugatuzi wa madaraka, kuondoa vikwazo vinavyodhoofisha haki na uhuru. Wafuasi wa Chadema wana imani na Tundu Lissu. Inawezekana kweli huyu ametumwa na Mungu, kwa sababu si binadamu wa kawaida anaweza kaendelea kupambana pamoja na misukosuko kama hii tuliyoiona mbele yake. Anawapambania watu. Kwa hiyo na imani kubwa sana kwamba akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutafaidika. Anaijua vizuri katiba, na Lissu akichaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataisimamia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na pia ataitetea na kuilinda. Chadema inatarajia kufanya kampeni zake kwa siku 3 hapa jijini Dar es Salaam kabla ya kuendelea katika maeneo mengine mbalimbali, huku mamlaka ikitaka vyama vyote kudumisha amani kwa wakati wote wa kampeni. Uzinduzi wa kampeni za chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ni mwanzo wa siku 60 kuelekea siku ya kupiga kura Oktoba 28 mwaka huu, muda ambao utaamua Chadema kushika dola ama Rais Daktari John Pombe Magufuli wa CCM kuongoza kwa miaka 5 mingine. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam, Tanzania. Na mtazamaji, bila shaka mbivu na mbichi itabainika mwezi Oktoba tarehe 28. Turudi sasa hapa Kenya, ambapo kundi la waendeshaji baiskeli la Kenya Riders lilishiriki katika shughuli ya kupanda miti ili kuimarisha kiwango cha msitu katika msitu wa Kaptagat, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kando na shughuli hiyo, waendeshaji hao huyatumia mazingira safi na msitu huo ili kufanya mazoezi yao, ambapo huwasaidia kujiimarisha katika mashindano ya kimataifa bara Europa. Na kwa sasa Kenya ina waendeshaji 3 walioko Ujerumani wanaodhamiria kushiriki mashindano maarufu ya kimataifa Tour de France. Katika msitu wa Kaptagat ulioko kaunti ya Elgeyo Marakwet, kuna kundi la waendeshaji baiskeli la Kenya Riders wanaoendelea na mazoezi yao msituni. Waendeshaji hawa wamevutiwa zaidi na mandhari mazuri chini ya mazingira ya hewa safi katika ekari zaidi ya 70,000 za miti asili inayotoa fursa ya kipekee bila kukumbana na usafiri wa magari unaochafua mazingira. In consideration with linking with the forest or cycling for the forest, we do cycling also inside the forest to create stability on the mountain biking and to have stamina, so that when we go for racing, you really have that strength to compete and to really give what it takes to win a race. And cycling inside the forest or cycling for forest is a good thing for cyclists, I would say, because you have this conducive environment. You don't have cars peeping on you. You don't have the fear of being hit on the roads like with the motorbikes, with the reckless drivers. Chini ya kampeni ya Cycling for Forest, sasa waendeshaji hawa chini ya usimamizi wa mkufunzi wao wameshiriki katika zoezi la kupanda miche 20 chini ya dakika 2, angalau kuimarisha sehemu hii wanayoifanyia mazoezi, jambo lililomshirikisha bingwa wa dunia wa mbio za masafa marefu Eliud Kipchoge.
So Cycling for Forests is a campaign we're trying to push. The forests are a great place to cycle if there are suitable paths and if the forests they still exist. So we're a bit concerned maybe with the deforestation that's happening. But especially for our young riders who start, we like to train them in the forest away from traffic. So if there are pathways and infrastructure in the forest for cycling, it makes it a lot easier for us, and it also makes it a lot easier for anyone who wants to ride a bike, whether it's just for health or for enjoyment or as a sport. We want to see a nature trail in Kaptagat, and we have athletes like Kipchoge and others, and cyclists who are here. We make sure that the paths within the forest are well done, so that people can also go relax or do competitions. I think we want to do the best out of this while managing the forest. Baadhi ya waendeshaji baiskeli hawa wanaojinoa maeneo ya Iten na msitu wa Kaptagat wako bara Ulaya wakijiandaa kushiriki katika mashindano ya kimataifa ya Tour de France. Washikadau katika uhifadhi wa mazingira nchini WWF na Wizara ya Mazingira na Misitu wametoa wito kwa wenyeji kushiriki katika uhifadhi wa msitu wa Kaptagat. A good environment is equal to good health. And the success of our athletes and the success of humanity will definitely depend on how good our environment is. Let's protect it, and I will ask each one of us, what is your challenge under 2 minutes? We are very keen to see the communities around here to support. That is why under Section 49 and 50 of the Forest Conservation and Management Act, we have the conservation, there's the community forest agreements and the community forest management plans. And I'm happy to note that in this forest, we have 3,080 members of the CFAs, whom we are going to work together to ensure that they enjoy the user rights that they have signed with the KFS. Endapo wito uliotolewa utafuatwa, basi itakuwa afueni kwa waendeshaji hawa, kwani wamepata salama ya kujimarisha msituni humu na kuwakinga na ajali za barabarani walikokuwa wakifanya mazoezi yao. Na sasa msitu wa Kaptagat unawapa mandhari na hewa safi ya kujikuza. Na mtazamaji, kwa taarifa njema kwako ni kwamba kampuni ya